Home sweet home, Sherry. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Oh, that's not Minecraft. Okay. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Oh, okay.
You're not even trying, Sherry. Concentrate. First இது Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. Thank you, Dr. Richter. No, Sherlock, step away from her. Upstairs, go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. We arrived in the early morning of a rainy day. Sherry's mother was weak and unsteady, so we tried to help her. I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Let's do it, Sherlock.
answer if I can remember. Okay, I'm judging. Mycroft hid the truth about death of our mother and lied when he told me that she died of tuberculosis. Okay. Bedroom, I think it was somewhere upstairs. Okay. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, Do we have an attic here? இதுதான் போன வாட்டியும் கேட்டான் பெட்ரூம். ஓகே பெட்ரூம் இங்கே இருக்குது. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? this time I was first to pick beds. This one's mine now. சரி போடா. இது என்ன இருக்கு? Oh, it reminds me of our neighbour. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. Okay. இது என்னது? The classifieds. Interesting. What's that over there? என்னது இது? சாவியா? Okay. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana.
Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. Need to repeat this one day, but with bullets. என்ன சத்தம் அது? Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. ஒரு பொம்மை. An artifact from Palau carved out Oh. of bone and claimed to be 300 years old. My mother proved it was a fake. My very favourite plaything. It was the perfect pirate treasure. ஓகே. இது பார்த்தாச்சா? பார்த்தாச்சு. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Friendly neighbor. We had a neighbor on the island that was friends with my family. Okay. Nah, doesn't fit here. Perfect match. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. Pipe. Made of cherry wood, father's favourite. Made of cherry wood, father's favourite. அப்போ செகண்ட் ஒன் இல்லையா அது? செகண்ட் ஒன் எங்கே? இதானே செகண்ட் ஒன்று? Made of cherry wood, father's favourite.
Made of cherry wood. Father's favorite. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. இல்ல நான் எதுவும் மிஸ் பண்றேன். Oh, okay. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. Okay, got it. Then about a small straight smoking pipe made of cherry wood that belonged to Sherry's late father, Sugar Holmes. We had to hide it from Violet as she didn't know we stole it from his cabinet in London. The wood is old. Its surfaces worn from frequent use, but it has been well maintained. Okay. I knew you'd find it in no time. மறுபடியும் மைண்ட் பேலஸா? இல்லையே, வேற என்னது? This time I was first to pick beds. This one's mine now. பேரஸ்னு சொல்லிருக்கு. A time without him, we cannot accept the only I can see. Okay. Oh, okay. While there are no records about mother's death, we had a family friend on Cotton. He may know something. He used to live in one of the neighborhood houses near the Greek bridge.
He had a glass of balloon in his yard. Wasn't that neighbour missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore? Theodore Gilden, perhaps? It's the perfect time to investigate. The gas air balloon in the yard. The Greek bridge with the gas air balloon. Greek bridge. Is that a Greek bridge? That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. Yes, sir. I visited the house of an old family friend and discovered evidence of recent mayhem. The gate was broken from the inside. Oh. அது ஓகே பட் நான் மார்க் பண்ணிடா அது Easily He was certainly under pressure. Okay. Oof, a contortionist you were not. A kneecap reduced to splinters. A belt from a dressing gown. Curious. Okay. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off.
clue. இன்னொரு clue. A missing pinky, Underwood. middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. இங்க போகுது இது. எங்க போதுங்கிறான். This is quite comfy. A royal suite for a favourite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. என்ன வச்சுருந்தாங்க இவ்வளோ பெரிய செயின் கட்டி பால். An amount of attention that most can only dream of. Destruction and trampled ground. A coal gas tank, enough to pump up an airship. கத்தியா. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. A sailor's knife, useful for cutting wet and thick ropes. A coal gas tank, enough to pump up an airship. A coal gas tank, enough to pump up an airship. A coal gas tank, enough to pump up an airship. நடந்துக்கும் இல்லையே. என்ன இருக்கு? A coal gas tank, டாய். enough to pump up an airship. ஒரு clue, ஒரு clue. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed.
cry in it as children. I doubt it could hold my weight today. Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. இன்னொரு 2 பாக்கி இருக்கே. A strong pull broke this leash. A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Okay. Starting a row. Get to now open. Get that out of it. Okay. படிக்கிறானா இல்லை எலிஃபண்ட்டை இழுத்துட்டு இதுதான் ஓகே மனுஷன் இல்லையா அது எலிஃபண்ட் ஆச்சு இதுவும் இல்லை ஓகே இதுதான் அவன் அடிக்க வந்தான் இவன் இழுத்துட்டு போயிட்டானா இந்த எலிஃபண்ட்டு ஓகே அட You're not even trying, Sherry. Concentrate. பண்ண வந்து எலிஃபண்ட் அடிக்கிறானா இல்லை எலிஃபண்ட் தூக்கிட்டு போ In a fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far. I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? Hog heaven.
என்ட்ரன்ஸே இல்லையே. இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போயிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பு இந்த பக்கம் போயிடுச்சு. இங்கே இருக்குது. பாசிபிள் ஆக்சுவலி இருக்குது, பட் நான் அன்லாக் பண்ணல.
stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or nosebagger spurns local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring-do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle, advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives? There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. இது வந்து நான் ஆர்கேவா ஓகே ஆர்கேவிலுக்கு நான் தேட வேண்டியது பீப்புளா ஜேர்னலிஸ்ட் எலிஃபண்ட்ஸ் லைஃப்ல இருக்கா ஓகே journalist here. Section on the front page here. Video on the recent தானே இந்த வீடு மட்டும்தானே ஓகே ஹோம் more information on selected evidence ஓகே நான் க்ளூ செட் பண்ணல ஓகே த லார்ட் ஆஃப் ஆல் பீஸ் ரிட்டன் பை டாக்டர் லயன் மென்சிஸ் elephant is surprisingly agile and in concern with his friend can perform feats of remarkable dexterity. The elephants form strong emotional bonds with their loved ones. Some scientists have even reported witness signs of grief or happiness. Perhaps the question is not how the elephants resemble us, but how much we resemble them. Emotional bonds with their loved ones. That's the article. Feeling old already?
Elephant is more innocent. Okay. So fast travel. You. Area map. അടുത്ത പോകാം. വേറെ പോയിട്ട് May I ask you something? That's a question I can answer. The elephant named Goliath crossed the weak bridge in direction of forest where Theodore used to walk. Okay. கரெக்டு தானே? ஓகே. ஃபாரஸ்ட் வந்து சிமெண்ட்ரி இதுதான் ஃபாரஸ்ட் நிற்கும். The elephant barged into this cart of olive oil. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? That's towards the forest. Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. Oh, you're such a killjoy. വായിക്കില്ല. വായിക്കില്ല. ആ പറ. Strange. It was hung with care.
I'm writing to you as a fellow islander. I value of friendship just the value of life of people. Although I am afraid this one-sided friendship cannot tie my hands longer. And being made to look weak in the eyes of your neighbors, they believe that your tree is a mockery and not a peace offering as you intended. The people are afraid you refuse to give your elephant a proper trainer, instead using your own limited knowledge. I admit that I didn't think of having the elephant votes be taken and given to Mr. Taliat, who has shown that he is quite capable of looking after the elephant being. Although she is a female and far less frightening than your beast, please reconsider the situation. Sir William Sinclair. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Want to go for a swim? Gosh, what a mansion. I can always recognize the spirit of a true artist. Oh, Vivanta Babai. You! Who are you? My name is Sherlock Holmes. Theodore Gilden was... Did you kill him? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, Miss... Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs. I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. That is a terrifying experience, Miss Gilden. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them?
I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. I have to leave you for now. Who's a cute bird? False idols? Oh, sounds utterly dreary. She packed as much as she could carry. The same dull poses on all romantic photographs. The same dull poses on all romantic photographs. The same dull poses on all romantic photographs. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. Hey, Sherry, we need to talk. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. A commendable effort to barricade the windows. Nicest spot in the room. Mr. Gilden spent hours of his life right here. Luke's staring at an elephant's backside. What a wonderful life. A relatively functional choice to replace the finger. Oh, okay, then another. I click. Oh, the pungent stench of an animal. Did Theodore seek some pink elephants with this? I think Miss Gilden has barely matured. I think they were closer than you and me, John. I'm hurt.
so special about this place? Another elephant? A partnership annulled with a single stroke of a pen. A catchy title. I should take a photograph of the plans. I don't want to carry them around. Mother. It's nice to see her young and smiling. Quite the spectrum, from the history of the Roman Empire to conspiracy theories of the French Revolution. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails there. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. And, which part of the elephant is in here? It's quite pungent. Oh, that. It's elephant sweat. Father believed that it might replace traditional ambergris. Well, that's true entrepreneur spirit. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. I've nothing to say about this. Sorry. मुझे describe how the elephant killed the pata che. Beside the shed containing coal gas tank, someone fell and broke the Did you rubber. observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. I have to leave you for now.
ரூட் எங்கே இருக்குது இதில்? Celestia Yacht Club, Southern Grand Surrey. Okay, Southern Grand Surrey. Extra, extra! Dilemma! One more boat. Come, take a look at the finest clothes for the finest citizens. Clothes are okay. Oh, rent எடுக்கலாமா? ரெண்ட்னா Of course, think it over. Take your time. Come. ரெண்ட்னா தேவை காணோம். Take a look at our clothes and accessories. The finest clothes for the finest citizens. A perfect choice. Masterpieces by local. My goods will brighten up your house. Enjoy your purchase. Is this familiar to you? There is no amount of money that would make Masterpieces me by local artists at an affordable price. Garden statues. Sorry, I have nothing to offer you at present. Okay. Nice. Sorry. Okay. போக முடியல. இந்த பக்கம் ஹை யார் ஒரு கீழே இருக்கோ?
Help me, please. That's a question I can answer. Ratchet members mentioned that the ball missed the race and no one has seen him since morning. He might be in his room in the workshop south of the yacht club. Champions Whirlpool. Pool's bread and butter. A foghorn to navigate and warn others at sea. You should have a warning to cover your ears. We can become pirates and show them what should be stored in here. Sails of hatred. I suppose there is something for everyone, including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Bloodied bandages. Has someone been hurt? Bloodied bandages. Has someone been hurt? Where would a champion hide a key?
Sherlock Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. Bloodied bandages. To earn big, you have to spend big. You groomed a skilly way too. If you think you can leech off my family, steal my money, exploit my daughter, since today career is over, I shall give you final warning, Gilden, okay? Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. Additional earnings to sweeten the victory. An interesting place for a message to a champion. Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving. Fresh leaves from a tea pot. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. Typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Oi! Hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear? Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment.
நீ வெளில வெளியே வந்துச்சு. I'm impressed by how well a woman can handle a yacht and endure so many hardships on the open sea. The revelation of your nature could well humiliate so many rich men here, not to mention how you have broken the rules. But I understand. You've done this to forge a real career in the sport. But tell me something. Has no one asked you why you don't grow a beard? Shh! Have you been following me? You better not be wanting to end my career, because I swear you'll regret it if I get outed. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. But I'm afraid I have to interfere. I'm coming for you. Get ready for some pain. I'm coming. Don't bother moving. The snuff's ready. Too simple. I'm coming for you. Hey. Time to knock this guy out. He's all yours now. Give him the pepper snuff. இல்ல வேற வர ரீலோட் பண்ணுவாங்க. Dodge this. Don't bother moving. The snuff's ready. Don't cry, you'll live. I'm coming. Too simple. Give him the pepper snuff. Just die. I'm coming for you. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Time to knock this guy out. Don't bother. Give him the pepper snuff. அதான் முடிச்சுட்டேன். அப்போ எனக்கு
And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. Okay. Where are you this morning? What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. This business of yours, you should be more careful. Ruining your life at such a young age is ridiculous. I am careful. Except for you, no one has noticed where I store the smuggled goods. If the police arrive, there's no link to me. It's common storage, not exclusively mine. I don't know what you're suggesting. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last man gear from a poor family. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing.
Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice, especially now that her father is out of the equation. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures, why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. I have to leave you for a moment. Don't sail too far away.
I have to leave you for now. A. Swift, is this name familiar to you? Your father had it removed from this plan. Oh, that's Arthur Swift. I've seen him a couple of times here. He works with my father in the old city, digging up something ancient. He is an archaeologist? That's the word, yes. But to be truthful, I really don't think Mr. Swift is fit to be one. I've just learnt a lot about archaeology from my favourite book series. Oh, they are page-turners. Inspirational, I'm sure, but would you happen to know where this Mr. Swift might be found? I don't, but perhaps you can find out somewhere. My father's work with him is all official. Lots of boring legal papers with signatures and stuff. I have to leave you for now. Together on a project in the old city. She doesn't know anything else but said that this partnership involved a lot of paperwork. Construction. Old city. Does this poster truly claim that Cordona has a ghost?
Does it look remotely familiar to you? Should it? Concentrate, Sherry. Guests of Cordona, the treasures await you. Are you lost, sir? Not at all. I'm right where I need to be. I'm Sherlock Holmes, by the way. Ursula Oni, the chief archivist. How can I help you exactly? I need to take a look at the history of Cordona and its islanders to retrieve some, hopefully, useful information. Your brother Mycroft told me that you were direct, and now that we've met, I can see that is true. Someone in our family has to balance the evasive nature of my brother. Well, may I use the city archives? You may, of course. But in return, perhaps dinner? That's a high price to pay for looking at your archives. I was teasing you. Pay no attention to me. Archiving good. Chief purpose. Okay, archiving good. Pretty chief purpose archive. Subject registry. Partnership is founding partner shall provide finance and services or archives to case will provide understand. Okay, Gildon and Swift Limited, 21st City, Government of Cordana. The address. Idana. Okay. Intersection of the primary purpose of enterprise is to perform archaeological research in ruins located at the intersection of Bazaar Road and Arnold Street, beyond fortification walls in Old City, Cordana. With your love for archives, you would have made the perfect... I'll be right here. Don't ever eat it. Oh, the book. Old City. Old City la naga vandu ruins. US Street, Arnold Street, Bazaar Road. Bazaar dana. Bazaar Road, Arnold Street. Bazaar Road, Arnold Street.
I remember the monument. Cordona's legendary pirate, the Robin Hood of the place. Do you recall it, John? I do. I wonder if... What is that? From day to night, Aiden stands there, recruiting not... From day to night, Aiden stands there. Pro-British, yes. I've overheard that in order to enter a dig site, I need to be employed a man named Hayden recruits new workers in Old City Marketplace in the west end of the state. He has a scar on his neck and only looks for working types with pro-British attitude. Pro-British attitude. British formula. British attitude. Extra! Dilemma in the... Hey, மாறி வந்துட்டா Extra! Dilemma... ஆட The finest clothes for the finest clothes for the finest citizens. Okay. We'll have British accent worker. British accent worker. Workers are prone does not prevent industrial accidents. A perfect choice. City marketplace in west end of the district. The city, the marketplace, west end. Okay, so இது வந்து வெஸ்ட் ஓல்டு சிட்டி மார்க்கெட் பிளேஸ் இன் வெஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓல்டு சிட்டி மார்க்கெட் வெஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் தி டிஸ்ட்ரிக்ட். சரி, இங்கே போவோம்.
car and a snack, but only looks for working types. This new work is more than the west end of the district. Can you satisfy my curiosity? Sounds familiar, but no. Ask someone else. Sir, kind sir, might I steal your attention? I'm not buying. Ah, that is the thing. You won't waste a single mangir. I am a digger, you see, and I have heard of a dig site so deep it clogs your ears. I want to be there. Why are you telling me this? I have heard of a man recruiting for such a dig. A man with a scar, such as the one that you're hiding. And your boots are dirty with the deep clay I am so familiar with. Oh, I hope it wasn't too rude of me to point that out. You have a good eye. And you just want to dig? Dig deep and that's it? What's the catch? Are you in desperate need of money? Oh, there is no catch, sir. I won't even ask for advance pay. Just give me a shovel and I'll dig a hole like you've never seen. Huh. Is that so? Well, I have to ask you an important question first. Would you be fine working for Brits? I am all for them. Well, you say that, but can you prove it? I love you. See anthem is breakfast. Oh, prove panano. I will sing anthem. I'll sing you a very special song. God save our gracious queen. Cut it! Or people here will make you their queen. I can also speak in limericks. Please don't. You might be a little bit weak in the head, but a natural-born digger with a keen eye is what we need. Take this permission slip and go to this address. The guard will let you in and check with the professor once you're there. Which you should get me to the pasta. Dig site on the dig site on Bazaar Road and Arnold Street in North Old City cannot be entered by members of public. Bazaar Road and Arnold Street, North and Old City. Bazaar Road. Okay, Bazaar Road, Arnold City. என்ன இத்தனை பஜார் ரோடு போகுது ஐயோ ஓகே இத்தனை பஜார் ரோடு இது ஆர்னட் சிட்டி போகுது ஓ நான் முன்னாடி போனதா இங்கே எதுக்கு நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓ ஆமாம் இங்கே நான் வந்தேன்ல யூ ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஓகே 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 இங்கே நான் போகணுமா Stop loitering and get inside.
Newcomer, talk to the professor first. He's the old fellow with the glasses and the plans. Hello. The glasses. Where's the fire in your eyes? Where's the smile? I am sick and tired of seeing apathy among the new workers. Sir, believe me, I do have the spark. I want to start work straight away. It's as important to me as it is to you. Ah, that's the spirit. I'm on the verge of a great discovery. Last time. Okay, ready to work. I am ready to work. Splendid. Do you know what I am working on? The Ivory Baths. Everyone is looking forward to the grand opening. Who told you this nonsense? Why would you contaminate history with this base desire for leisure? We are looking for Vitus Lemonius's tomb. This is our goal, to find the artifacts of the early Roman Empire. Let's continue. I am Professor Swift. We have 3 rules here. Don't touch anything, always return the tools, and don't distract me unless you find something. Sounds simple enough. Are you the only one in charge here, Mr. Swift? Yes, I am the only one and no one else. You hear anything other than that, it's a lie. People of your kind can have difficulty understanding who's in charge. Take a minute, memorize my face, and then get to work. Oh, I will definitely take a closer look to memorize my superior. I wish I could be as passionate about something as you are, Mr. Swift. You value knowledge and dedication over everything else. It's a long road, young man. A sharp eye and attention to detail are the only stepping stones along this path. You have to sacrifice everything you love for the larger prize. Exactly. So much in life is superficial. I wish more people would understand. I never heard a truer word, lad. Folk will ignore what truly matters in life, and for what? Convenience. Bold words indeed. I doubt that many scientists would be willing to support their bragging with fieldwork. The academic world is full of restrictions. Our honorable professors are too afraid to dirty their hands. God forbid if they have a stain on their shirt. You can follow in my footsteps. You can start learning by returning to work. Show me what you can find. Don't touch anything here. Get back to work. This reminds me of my father's room. A plan for this whole operation. New City of Garnet, British archaeologist Sir George Griffins has discovered a well-preserved tomb of Roman legitimated Islamic representatives of warhorse. The entrance was found by removal of several blocks of soil around prominent statues revealing the tomb. Sir John presumes that these statues are hidden allegories of Severus, a minor god of the West Wind. And
the others. Okay, all this being clear. Okay, the achievements of others have been acknowledged by the town. This might prove useful. I'll note it down. Straw dolls. Eerie, but effective for a scene recreation. Oh, I want one of these. Or two. Okay, Titius and Vicious reminisce were legendary legends of the early Roman Empire, starting their military career to suppress the riots of Belovaxi and Halbrovus. They were the key of commanders during the siege of Nucana and Battle of Actum. With the new emperors, Aegisthus and brothers received twin swords, presumably the ones previously belonging to Romulus and Remus. The brothers served as legitimates to conquer the Dalmatian and African provinces and were famous for their worship of minor gods. Titius honored Eurus while his brother prayed to Zephyrus. Not much is known about the brothers except for the description of Plinly the Elder. Titius wore the skin of a lion and his head of the helmet. Tradition he picked up while being a signifier. Vitius held a shield large enough to cover the sky, though the exact location of tombs remain unknown. Historians know that Titius died in spring of 10 AD, while Titius in Adam of 12 AD. Okay. Oilcloth. Won't fade and waterproof. Enough here to make 10 sails and more. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue. Let me warm my bones here. Swift lost his temper when he learned what happened to the statue.
Swift lost his temper when he learned what happened. Stash of old newspapers. Lion Swift lost his temper when he learned. Which statue was damaged? Okay. First and forgot instruments கிடையாது. Broken pick axle கிடையாது. Kicked statue, yes. Hay rise, no. Hard looking digger, no. Lion helmet, statue இருக்கலாம். Stash of old newspapers கிடையாது. Tilted pedestal, maybe. Close to the beach, yes. Workers at the dig site found a statue with a lion helmeted head. It originally lay on the pedestal closest to the beach, but someone kicked it over the edge. As a result, the statue broke and pedestal remains tilted. Are you able to help me? I like you, friend, but I can't help you. Romans live in amphoras. I see nothing else here. Sharpest pickaxe. A guilty pleasure of the real archaeologist. Missing your Laura, Mr. Swift? Hey, a word about the trilogy. Right then, you literary expert, what was so important about these books? Or do you simply need some kindling? It's inspirational. I have a plan. Are you listening? I wish I wasn't, but I am. So, we catch a monkey, a langur, for example, then we extract some blood from it. What? Why? It will make us forever young, Sherry. Page 127 of the second book. Oh, I am so done with this. No, wait. Then how about we make a wax statue? I've stopped listening, John. Somehow the text remains legible. Let's see if I remember my Latin. Inscription near the four pedestals matches to Critias suggesting nearby beware the one who wishes to disturb his sleep, for he is guarded by the ghosts of his brother and atom bomb. A sickle for harvesting. The ancient Romans honored the seasons. A goddess? A mother? Someone's wife?
மாறிச்சு. There were 4 statues here originally. I wonder what the 3 other statues look like. I see now. Mr. Swift didn't realize the significance of the statues. Quite daunting to see how deep the dig is. Could you help me? You and I are the economic foundation of this island. We should help each other. But I don't know what you are talking about. நானே என்ன பண்ணுறது என்ன வீட்டுக்கு வரல தூங்க முடிஞ்சிச்சா என்ன பண்ண looking west, basket of fruits in her hand. Looking east was another female statue, also an allegory of okay, must be west of with the basket of fruits in her hand. West side facing west in the பக்கமா கிடையாது கண்டிப்பாக ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கான் கையில் வேணும் வச்சுருக்கா கிடையாது ஒரு டேரக்ஷன் கூட இருந்துருக்க முடியும் ஓகே ரைட்டு அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிறது வெஸ்ட் சைடு நியூ ஷீல்டு ஓகே இது வந்து வெஸ்ட்டு அந்த பக்கம் ஹை பாரா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லுக்கிங் ஈஸ்ட் வாஸ் பேசிட்டு தானே இருக்கேன் கேட்கலையா எப்போ மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னே நான் பார்க்கலையே நான் சீரியஸாக கேம் விளாட்டேன்
இல்லை நான் இவ்வளோ நேரம் கேம் ஆட்டிருந்தேன். இப்போ தான் நான் கவனித்தேன் மெசேஜையே. நான் சீரியஸாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அடுத்து என்ன பண்ணோன்னு. நான் அதான் இங்கே தேடிட்டு இருந்தேன்ல, நான் மெசேஜே பார்க்கல, நான் ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீனையே பார்த்துட்டு இருந்தேன். நான் ரொம்ப நேரமாக ஆண்டிருக்கேன், நீங்கள் தான் அங்கே இருந்தீங்க. Okay, west basket of fruits and hand. Looking east was another female statue, also an allegory of wind god. Urius with a sickle ran between those two were humans of statues, stitches and brothers. என்ன பண்ணுறது, இந்த கேம் அப்படி இருக்குது. எவ்வளோ யோசித்தாலும் ரொம்ப மூளை குழம்புது. நானும் ரொம்ப நேரமாக அணுகிறேன், இன்னும் இந்த கேஸ் முடியவே இல்லை. போயினே இருக்குது ஜவு மாதிரி. நான் பார்த்தேன் நீங்களும் டிஸ்கவுண்டில் இருந்தீங்க. ஆமாம் ப்ரோ, இது ரொம்ப நேரமாக போயிட்டுருக்கு இந்த கேஸு. திரும்பி அந்த கேஸில் ஒன்று கூட தப்பாக பண்ணல, கரெக்டாக பண்ணி இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. இந்த பக்கம் வந்து ஷீல்டா வேற ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகே, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கார்டில் போட்டேனே, யாரும் பார்க்கவே இல்லை. நான் திரும்பி டிஸ்கார்டில் எல்லாரும் டேக் பண்ணி தான் போட்டிருந்தேன். ஷார்ட் சம்மரி ஆஃப் ஆத்தர்ஸ் ப்ரீமியரா? நானே உள்ள தனியாக தான் பேசிட்டு இருந்தேன், நீங்கள் தான் வந்துருக்கீங்க. Getting the rules. ப்ரீமியர் போட்டிருந்தா நான் தான் டிஸ்கவுண்ட் அங்கே வந்துருப்பானே வாய்ஸ் சேட்டுக்கு. என்ட்ரன்ஸ் டு தி சைட்டு ஆர்ட்ஸ் கிளப்பு. விசியா? விசி வந்தால் இன்னொரு தனியாக ஏதாவது விசி இருந்தால் அதில் தான் வரணும். கும்பலாக இருந்தால் பேசினே இருப்பாங்க, எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். இருங்க வரேன். கென்ஷின் ஜென்ரலா? ஜென்ரல் வந்து நான் என்ன பண்ணுறது? அமாகஸ்க்கு வாங்க.
அவங்க சேனல் வாங்க. அந்த சேனல் சும்மா தானே இருக்குது. ஹரி சொல்லாமலாம் ஹரியே அப்பா இங்கே ப்ரோ நான் இங்கே தனியாக கேம் மாட்டேன், அதெல்லாம் அவனை தனியாக வர சொன்னேன். மைக் ஆஃப் பண்ணிக்கடா, யூடியூப் பாரு, வேற ஒன்றும் இல்லை. நான் இங்கே ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கேன். அவன் விசி வேணும்னு கேட்டதால வந்தேன். இங்கே தான் இங்கே ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டு. இங்கே எங்கே இருக்குது? ட்விட்ச்லயும் போயிட்டு இருக்கு போல இருக்கு ஸ்ட்ரீமு. ட்விட்ச்சில் போடலையே. போடலையா? யூடியூப் மட்டும்தான். நான் தான் தமிழில் பேசிக்கிறேன். நான் இங்கே ட்விட்ச்சில் போடுறது. தமிழ் பேச இருந்தால் பார்க்கலாம். எல்லா குழியும் எடுத்துட்டேன். ஆனால் இங்கே ஒரு எக்ஸிபிஷன் பாயிண்ட் இருக்குதாமா, இங்கே இருக்குது. இந்த கேஸ் ரொம்ப பெருசாக போயிருக்குது. ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல ரெசல்யூஷன் குறைக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் 240p ஆஹா இல்லை, சான்ஸ் இல்லை. நான் யூடியூப்ல 240pக்கு மேல பார்க்க மாட்டேன். இது 720p யூடியூப்ல மாத்திக்கலாமே. நான் யூடியூப்ல தான் ஸ்ட்ரீம் போட்டிருக்கேன். இல்ல ப்ரோ நான் யூடியூப்ல சொல்றேன். நான் இது ரெசல்யூஷன் சொல்றேன். Here is your discovery, Mr. Swift. Hey, look at this. What have you found? Don't let anyone touch anything there. Eureka! I found you, my friend. ஓகே, இவன் இங்கே விட்டு நான் அங்கே தேடணும் வரத்துக்குள்ள. இது கிடையாது. ஐயோ, வந்த வழியை மறந்துட்டேனே. இந்த பக்கம் இதுதான். ப்ரோ இப்போ வீக்லி ப்ரோக்ரஸ் இருக்குல்ல ப்ரோ ரெபுடேஷன்ல. ஆமாம், அதில் 3 பாஸ் முடிச்சுட்டேன். 3 பவுண்டிஸு. அதுக்கும் மேலே பண்ணோம்னா ரிவார்டு கிடைக்குமா ப்ரோ? ஒரு வாட்டி தான் ஒரு பாஸ் செலக்ட் பண்ண முடியும். Zoological best seller Tusk and Trunks provides most rigorous scientific description of elephant. One crucial chapter describes elephants mating this season in which they become extremely dangerous. Okay. Personal diary on the author Swift. Day 124. Biggest picture elephant. Commons construction. Panda. It's a panda. Trying to take over my research, are you? I come here to pick up my diary and I find you snooping around. Explain yourself. Mr. Swift, if that were true, I would have been on my way to the newspaper. My name is Sherlock Holmes. I didn't have a chance to introduce myself properly. Outrageous! You deceived me, sir. What is the reason for your being here? Who sent you, Mr. Holmes? Theodore Gilden's premature death brought me here. Theodore is dead? How can that be possible? I'm thinking of all the possibilities, and I'm not crossing out anyone who might have been involved. Even his elephant. The land you're excavating belongs to Mr. Gilden, does it not? Did I hear an accusation? I have nothing to hide. You can ask me whatever nonsense you've prepared as a token of my diminishing respect towards you. Very well, Mr. Swift. I appreciate your cooperation. Lost contact with where were you this morning? Okay, where is this? Were you at the site this morning? Affirmative. This project is taking more time, as you see. Simply notification வருது உங்களோடது. Than on the surface. When did you learn about Theodore's death?
எங்க Just now. You just told ஜென் me. சிம்பிள் And you அங்க aren't எப்படி வரும்? surprised, shocked. I won't வருது tell anyone it's உங்க நேம் checked போட்டு you. நம்ம ஸ்ட்ரீமிங்லாம் காட்டுது தனியா ஸ்ட்ரீமர்னு இருக்கு உங்க We were. நேம் And it is a real shame. உங்களுக்கு தெரியாமலையா So many deaths in my மறுபடியும் life, ஜாயின் பண்ணும்போது Mr. போட்டிருப்பானுங்க Holmes, for the news to truly அதையோ shake me. போட்டிருப்பான் லாஸ்ட் கான்டாக்ட் வித் மிஸ்டர் கில்டன் When was the last time you saw Mr. Gilden? A couple of days ago, we discussed the site. I believe in the tomb and its secrets. Theodore's patience was stretched, however. He was already inventing new projects. It wasn't இல்ல உங்க alone. ஸ்ட்ரீம் மட்டும் தான் இருக்குது இதுல I suppose that his Oh, daughter அங்க will வேற inherit stream பண்ண everything மாட்டாங்க now, along with all of the eccentricity. இன்னொருத்த பண்ணிட்டு இருந்தான் நிறுத்திட்டான் 6 ஸ்ட்ரீம் கிட்ட உங்க ஸ்ட்ரீம் மட்டும் தான் வந்திருக்கு அதுக்கு மேல தான் இன்னொருத்தன் ஏதோ ஹைட்ராக்ஸ் நம்ம போட்டு நேம் One பண்ணிருக்கோம் of ஆமா அவன் many. தான் இன்னொருத்தன் Will you allow me to return to my டெல்லி அவன் research, or are you insisting on remaining an obstacle? Oh, I haven't even started yet. personal diary own Vato Swift describes You have a weakness for nostalgia. Or, rather, do you use it to record a list of enemies? Young man, you need to check your moral compass. Reading another person's diary is a sin in every ஷாம் ப்ரோ மைக் மீட் பண்ணிக்கேன் ப்ரோ But you aren't answering the question. You've already read it. Why bother? I simply you're record recording my life. life to keep my memory clean from misinterpretation. Letters and pages don't lie. But the writer of the text can. psychology trilogy கிடையாது character portrait Tuscan Transjoy desert as the first film physically scientific description of elephant போடும் leave I forgot I left some stones unturned. I have to leave. new mind place okay நிறைய கேஸ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு நான் ஃபுல்லாக சுற்றினேன் கொஞ்சம் நேரம் அதில் 3 கேஸ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அடிஷ்னலாக ஐயோ இவ்வளோ இருக்கா கேட்கறதுக்குள்ள முடிஞ்சிருமே ஓகே fatal patterning victim's body took heavy beating sustained multiple injuries that ultimately provided the fatal Ocean's knife male elephants experience in mating season mushed which made Goliath extremely aggressive and dangerous இதில் வந்து Goliath கூட வேற என்ன இருக்குது ட்ரைனிங் டைம்ஸு வேறு எதுவும் எலிஃபண்ட் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இல்லையே battery Goliath match ஆகாம எதுவுமே இல்லையே it is an eating season which aspects
Tuscan tongues. இதுல வேற கொஞ்சம் டிலே ஆகுது, அதனால எனக்கு எதுவும் சொல்ல முடியாது. சொல்ல முடியாதா? ஆமா, ஏற்கனவே ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. வாய்ஸ் சீக்கிரமாக கேட்கும், வீடியோ டிலே வரும். ஆமா, ஏன்னா வாய்ஸ் டிஸ்கார்டில் பேசுறீங்க, உடனே கேட்டுரும். With this book, you attempted to plan an attack on the elephant? Your insinuations are out of place. Goliath is a frightening animal. All I wished to do was to understand the creature. As any scientist would do, I researched... YouTubeல எங்க வாய்ஸ்லாம் வராத மாதிரி கட் பண்ண முடியாதா? உங்க வாய்ஸ் மட்டும் வர மாதிரி. What conclusion did you draw? That Theodore Gilden made the animal miserable. He couldn't provide the proper environment for the beast. My interest in the subject ended there. அப்போ யூடியூப்ல வந்து உங்க ரிப்ளை ஏற்காம எந்த மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ ஒன் சைடடா இருக்கும். அதுக்கு பாக்குறீங்களா? ஆமா. ஒன்று பண்ணால் நான் டிஸ்கார்டில் கனெக்ட் பண்ணாமல் பண்ணணும். அப்போ தான் கரெக்டாக நீங்கள் சேட்டில் போட்டதுக்கு மட்டும் பேச முடியும். டிஸ்கார்டில் வந்துட்டா நீங்கள் பேசுறதும் கேட்கணும். அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு புரியும் இல்லையே நான் என்ன சொல்கிறேன்னு. I'm a busy man. What's with this intricate recruitment process? Pro-British workers charge less? As a head of this organization, I need to secure a productive environment. It's impossible to do so if there are political differences, especially here, where the native population doesn't support our efforts to find the ancient artifacts. Decent pay can also stimulate productivity and shut down any political discord. Hadn't you thought of that? You're young. You have time to fritter and fight with everyone you meet. I don't have such a luxury. Our workers receive enough pay for what they do. So don't start a discussion you know nothing about. Yes, you put on it. Work full room, you can have Mandamela. I forgot I left some stones unturned. I have to leave. As far as I can tell, you're a man of the academic world, so this book about Nabe and Laura is just an empirical study? What? That nonsense? I prefer to lose my eyesight than read such trash. So, you know nothing about it? I know nothing. I wish I'd never heard in the first place. This caricature of science. Traces of envy. Notification, you're still relatively young. You might find your own, Laura. Perhaps you may envy Nabe, for I cannot simply blow people up for distracting me. That's all. You happy now? இந்த கேம் ஆடிட்டு இருக்கீங்களா? பார்க்கவே இல்ல நான். அதுதான் யாரும் பார்க்கல. நான் எதுக்கு டிஸ்கார்ட்ல போட்டனே தெரியல எனக்கு. உள்ள கேம் ஆடிட்டு இருந்தோம் நாங்க. ஓ. இல்ல bro, இது லிங்கே வரல bro டிஸ்கார்ட்ல. எனக்கு எதுவும் நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கல. அங்கதான் ஸ்ட்ரீம் லிங்க்ல இருக்கு பாருங்க. அது இப்பதான் போய் பார்த்தேன் நானு. அது எதுனா 1 2 ஆச்சு போட்டுருக்கோம்ல ப்ரோ, பார்க்கலாம் நோட்டிஃபிகேஷன்ல அந்த இது லிங்க் மேல. ஓ, அந்த மாதிரி எதுவுமே காமிக்கல. வரவே இல்லையா? இன்னும் வரல லிங்க் டிஸ்கார்ட். ப்ரோ நான் தான் போட்டேன் டிஸ்கார்ட்ல இருக்கு பாருங்க ஸ்ட்ரீம் லிங்க்ஸ்ல. ப்ரோ இந்த I forgot I left some stones unturned. I have to leave. எப்படி ப்ரோ இல்லாம இருக்கும்?
சரி நீங்க போயிட்டு வருவீங்க, சரி படம் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். சரி ஆளை காணும்னு சொல்லிட்டு நான் இது கேம் ஆட ஆரம்பிச்சேன். ஸ்ட்ரீம் லிங்க்ல நான் இந்த கேம் அப்படியே இருக்குது ஆடாம இருக்குது. பெருசா ஆப் வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. புரியல என்சினே அந்த லீக் பண்றாங்கல்ல. ஆமா இது ஃபைன்லாம் பெருசா போட்டிருக்காங்க, $78,000. யாருக்கு? அந்த இது மெயினா இது ஜென்சன் உள்ள ஃபைலை கிராக் பண்ணி அந்த இதெல்லாம் எடுக்கிறாங்கல்ல உள்ள இருந்து. ஆமா அவங்க பேர் போட்டு லிஸ்ட் போட்டு ஒரு நோட்டீஸ் ஒட்டியிருக்காங்க. எப்படி அவன் பேர் எப்படி கண்டுபிடிப்பான் அவன்? ஏன்னா ஃபைல் நீங்கள் நார்மலாக இப்போ நீங்கள் எனக்கு அனுப்பிங்கன்னா ஃபைலை யார் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறானே தெரியாது. அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறவங்களுக்கு கதை இல்லை, யார் லீக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த இது பீட்டால இருந்து தெரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு. அதுதான் ப்ரோ, அவங்க லீக் பண்ணும் போதே அவனுக்கு கரெக்டாக அடிச்சுட்டானுங்களே கீழே இதுவை நேமை நம்பர் அழிச்சிட்டானுங்களே, அப்புறமா எப்படி தெரியும்? தெரியல, ஆனால் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. எவ்வளோ ஃபைன் போட்டிருக்கான்? $78,000. அப்பா மாட்டினவங்களுக்கு வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. இல்லை ஆனால் இவ்வளோலாம் பண்ணக்கூடாது அவன் அதுக்குன்னு. ஆனால் ஹாங்காங் இம்பேக்ட் வந்து இது லீக் பண்ணால் அது லீகலாம். அது ஆல்ரெடி கதை முடிஞ்சு போச்சு. ஐ மீன் 90% 80% அது இதுக்கு மேலே எதுவும் கிடையாது அதில் ஸ்பாயில் பண்ணுற ரேஞ்சுக்கு. அதனால அதை விட்டாங்க. இது பண்ண மட்டும் நோண்டி எடுக்கிறாங்க. ஏற்கனவே ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒருத்தன் ஸ்ட்ரீம்ல இந்த மாதிரி பீட்டை ஃபுல்லா இது பண்ணி விட்டான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஃபைன் போட்டாங்க. ஸ்ட்ரீம்லையா? ஆமா, இது யூடியூப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருக்கான் அந்த வீடியோ, இது பீட்டாவை. அவனுக்கு இது ஃபைனை போட்டாங்க. இந்த பிக்சர் இருக்குமே டென்ஷன் லீக்லயே. Registration of guild. I've nothing to say about this. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paul is to me. கேஸ் முடிச்சிட்டு வரலாம் தான் பார்க்கறேன், கேஸ் முடிய மாட்டேங்குது. Yacht Club Workshop. Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl, and my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. ப்ரோ அந்த இது ரேட்டிங் கேட்டிங்கல்ல அந்த மூவி, இது 7.3 ஏதோ கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கு 7.3 8.7. I don't have any thoughts on this. 8.7 பரவாயில்லையா? I have to leave you for now. IMDb-ல I don't have any thoughts on this. என்ன ப்ரோ புதுசா குழப்பறாங்க? எக்கனாமியா கம்பேர் டு இனசுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. வீட்ல போடுறேன் பாருங்க.
Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous... இனசுமால பாதி மேப் இதா இருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க ப்ரோ. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Suspicious note. It's chilling to think the monster is free. It's chilling to think the monster is free. Among us, huh? These fell on the shed after the incident with Goliath. The unknown person may well be injured from the fall. Among us, சொல்றீங்க இல்ல ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் எல்லாருமே வா நான் ஆடிட்டு இருக்கேன் அவங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க மியூட்ல இருக்கானுங்க எல்லாம் ஆமாம் ப்ரோ நான் பேசுகிற மாதிரி கேட்டுக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ட்ரைங் டைம்ஸ் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ட்ரைங் டைம்ஸ் ஓ மிஸ்டர் ஸ்விஃப்ட் அண்ட் மிஸ்டர் கில்லன்ஸ் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஹார்ட்ஷிப் அண்ட் டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஓகே அதனால தான் பார்ட்டிசிபேட் ஆச்சு கரெக்டு Arthur Swift was dedicated to his life to studying the history of humankind. He may not have been willing to the end. Witness fell on the shed after the incident with Goliath. The unknown person may well be injured from the fall. Person may be injured. அப்போ யாருங்க டேமேஜ் ஒருத்தனை பார்த்தனே Arthur may have received this injury while falling on the cliff shed. Right. இதுக்கு தான் க்ளூ மேட்ச் ஆகலையே எலிஃபண்ட்டுக்கு ஏற்றபடி காலையில் தான் பார்த்தேன் ராக்கி நல்லா இருந்தது லிரிக்ஸ் வேற லெவலு but he had never been aggressive with theory before. Letter book. Investigating. Okay. Ivory Bath's construction plan. Then explore இருக்கு.
யார் ஜாயின்? நான் தான் தருண். ப்ரோ ஜரான் ப்ரோ, இந்த வாங்ஷூன் பார்லர் பாட் இருக்குல்ல, அது யார் ஆட் பண்ணா? அது எல்லாரும் தான் ஆட் பண்ணாங்க. எல்லா டிஸ்கஷன்ல தான் இருக்காது. அதான் எப்படி வந்துச்சு? ஆட் பண்ணா தான் வரும். அட்மின் ஆட் பண்ணுவாங்க. அதான் ப்ரோ, எப்படி நீங்க தான் அட்மின்? ஆமா ப்ரோ, அதான் சொன்னேன், அட்மின் ஆட் பண்ணுவாரு. அது எப்படின்னு தெரியுமா? எனக்கு லிங்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதுக்கு எப்படின்னு தெரியுமாவா? அந்த ப்ரோ நான் பண்ணனே சர்வர்ல போய் நீங்க ஃபாலோ பண்ணினா வரும், அவ்வளவுதான். இல்ல வரும், அது ஓகே. அதுக்கு லிங்கே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதுதான் அந்த சர்வர்ல ஜாயின் பண்ணாதான் எப்படி எடுத்தீங்க. ஆமா, அந்த சர்வர்ல ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? அதுல நோட்டிஃபிகேஷன் தனியா இருக்கும், அதுல இருக்கும் ஃபாலோ நவ். ஃபாலோ பண்ணாலே வந்துருமா? ஆமா, ஃபாலோ கொடுத்து சர்வர் கொடுங்க, எந்த சர்வர்லன்னு அந்த சர்வருக்கு வரும் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன். சர்வர்ல போய் கேட்டேன், வரமாட்டேங்குதுன்னா ஏன் வரமாட்டேங்குதுன்னு கேட்டுருந்தாங்க. எடுத்த உடனே எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க சர்வர் ஃபாலோ. ஒரு 2 நாள் 3 நாள் சேர்க்கணும் சர்வர்ல. ப்ரோ 2022 ஃபுல்லா லாக் டவுன் தான். இது 2022 அந்த வருஷம் ஃபுல்லா லாக் டவுன் தான். அது புதிய வைரஸ் வந்திருக்குன்னு தான் சொன்னாங்க. இங்க வந்திருக்கா? இங்க வரலங்க, சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு ஃபுல்லா பரவுது. என்னது ப்ரோ, யாரோ இப்போ இதுக்குதான் டிஸ்கார்டே வரல சொன்னாங்க. அதுதான் நான் இங்கே கேம் ஆடுறதால தான் நான் டிஸ்கார்டே வரல. இந்த அரிப்பையன் கூப்பிட்டா தான் நான் வந்தேன், இல்லை வந்திருக்க மாட்டேன். நீங்கள் பேசுறது எனக்கு நான் யோசிக்க முடியாது, எனக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஓகே 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 ஓகே. ஷெர்லாக்கா விளையாடுறீங்க? ஆமாம். ஓகே. அப்போ நான் வேற வீசியில போகிறேன் ப்ரோ. இல்லை சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. கொஞ்ச நேரம் அந்த கேஸ் முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன். ஓகே. எங்க போறீங்க எல்லாம்? வேற விசி போ. பியூவிசி வாங்க, பியூக்கு வாங்க. ஓகேமா, நியூ நைட். நைட்டா? நான் திரும்பி வருவேனே, இன்னொரு 1/2 hour 20 minutes வந்துடுவேன். வாங்க, நான் அங்கே இருக்கேன். தூக்கி ஏதோ ஒரு குழு விட்டுட்ருக்கேன். யானை எங்கே போச்சு? யானை பேச முடியாதா? Why do I get the worst jobs? யோசிச்சுட்ருக்கேன், எதை விட்டாங்க. என்ன பண்ணுறீங்க? ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ். ஓ, அப்போ ஸ்பைடரா?
உங்களுக்கு ஸ்பாய்லர் தான். ஆனால் இது வேறு கேஸ். இந்த கேஸ் வந்தால் தான் உங்களுக்கு ஸ்பாய்லர். வராமல் இருக்கு போகிறான். அதுக்கு அதை முடிச்சு அந்த இது வீட்டை கண்டுபிடிச்சேன் இது பண்ணுறது. ஓகே ஓகே. இவனு என்ன பண்ணுறானுங்க தெரில. நான் யூடியூப்பில் இருந்தேன், அரி தான் டிஸ்கார்டு வாங்க அப்படின்னா. அப்போ அது லைவா? ஆமாம். ஏதோ வீடியோ போட்டிருக்கீங்க, அப்லோடு பண்ணியிருக்கீங்க போடுறதுன்னு பார்த்தேன். அவ்வளோதான் அவ்வளோ, அப்படியே விட்டுருங்க. எதுவும் பார்த்துக்காதீங்க. ஓகே ஓகே. அந்த சேனலில் போகிறதே வேஸ்ட்டு போல். ஒருத்தரும் பார்க்கறது இல்லை. ஏன்? யாருமே பார்க்கறது இல்லை. வந்து என்ன பண்ணி கேட்குறாங்க. வந்து என்ன பண்ணுறீங்களா? நான் தான் அங்கே ஸ்ட்ரீம் லைவ் போட்டிருக்கேனே இது லிங்க்கு. அது நோட்டிஃபிகேஷன் வரதே இல்லையா யாருக்கும்? ப்ரோ அது வந்தது ப்ரோ. அது லைவ்னு நினைக்கல. நீங்கள் ஆல்ரெடி வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி தானே எடிட் பண்ணி போடுவீங்களா? அந்த வீடியோ நினச்சி அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு விட்டேன். இல்லை, நான் ஸ்ட்ரீம் போடுறது யாருக்கும் தெரில. அதுதான் நீங்கள் அதுதான் ப்ரோ. நீங்கள் இங்கே வந்து வீசியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம் போடணும்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. எல்லாரும் வந்து பேசின்னு இருப்பாங்க, நான் யோசிக்க முடியாது என்ன பண்ணுறேன்னு. ஆமாம், ஆளுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுப்பானுங்க. ஆளுக்கு அவங்க ஐடியா கொடுத்தா பரவாயில்லையே, அவங்களே தான் வேறு ஏதாவது கதை பேசிக்கிறாங்க. அதுவும் கரெக்டு தான். நானே இங்கே ரொம்ப முழிச்சுன்னுக்கிறேன். நம்ம ஐக்கியூ லெவலே கம்மி, இந்த கேம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அப்போல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோ. ஆடிங்கன்னா பழகிடும். க்ளூ ஒரு க்ளூ விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களால் வந்து ரெண்டுத்தையும் இது பண்ண முடியாது. 2 க்ளூவை சேர்த்தா தான் ஒரு இது டிரெக்ஷன் வரும், கன்க்ளூஷன் வரும். ஸோ ஒரு க்ளூ விட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த க்ளூ விட்டீங்கன்னு தெரியாது. அதுதான் பிரச்சனை. இது ஒரு பிரச்சனை. சரி, அதெல்லாம் பழகிடும். இப்போ தானே ஆரம்பிச்சிங்க. நீங்கள் இப்போ தானே ஆரம்பிக்கிறீங்க, உங்களுக்கு போக தான் தெரியும். அந்த இது கரெக்டாக எப்போ? ஆமாம், இதில் நினச்சிட்டேன். ஒருத்தன் வந்து இது விட்டு போயிடுவான்ல. எது? அந்த டேபிளில். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேஸே அதான். அந்த கேஸ் முடிச்சிட்டேன். அவ்வளோதான். முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே கூப்பிட்டாங்க, போயிட்டேன். ஓ, அங்கே நிற்கிது. அவ்வளோதான். அந்த கேஸ் கண்டுபிடிச்சி அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன். டைமண்ட் காணோம், கண்டுபிடிச்சி கொடுன்னா. சரி, அப்புறம் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறேன்ட்டு உட்காந்துருக்கேன். டைமண்ட் கண்டுபிடிக்கணுமா? ஆமாம், அவன் டைமண்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னானே. ஓ ஆமாம் ஆமாம், ஆமாம், அது நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் அதெல்லாம் தாண்டிட்டீங்களா? அதெல்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு கேஸ் முடிக்க தான் அடுத்தது அன்லாக்காக நீங்கள் ஏரியா போகும்போதே ஓப்பன் ஆகிடுது. நான் சும்மா சுற்றினேன் நான் கொஞ்சம் நேரம், அதுலேயே எனக்கு 3 கேஸ் வந்துடுச்சு அடிஷ்னலாக. கேஸ் மட்டும் ஓப்பன் ஆகிடும், நீங்கள் அது எப்போ போய் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணுங்க. ஆமாம், அதான் ஃபஸ்ட் நீங்கள் மேப் ஃபுல்லாக சுற்றி விட்ருணும். ஏன்னா மேப் ஃபுல்லாக சுற்றினா தான் ஷாப்பு எல்லாமே காமிக்குது எங்கே இருக்குன்ட்டு. ஷாப் நிறைய இப்போ நீங்கள் நம்ம அந்த இதுக்கு பார்த்தோம்ல, ஹவுஸு ஃபர்னிச்சர் எடுக்கிறதுக்கு. ஆமாம், அது ஆக்சுவலி ஷாப்ஸ் வந்து எல்லா சிட்டிலையுமே இருக்குது. அதை தான் நான் அப்படியே சொன்னேன். ஆமாம், நம்ம எல்லா சிட்டியும் சுற்றினா தான் எங்கே ஷாப் இருக்குன்னே தெரியுது. சரி, நீங்கள் ஆடுங்க. எதுக்கு நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணேன்? நீங்கள் ஆடுங்க. நான் கொஞ்ச நேரம் வந்துடுவேன். இது ரொம்ப நேரம் முக்கியமே இருக்கேன் இந்த கேஸில். எவ்வளோ கழிச்சு 2 மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன். 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆடாதீங்க ப்ரோ, காண்டாகும். ஒரு மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப யோசிச்சு. ஒரு க்ளூ இருக்குது எலிஃபண்ட்டுக்கு, அந்த எலிஃபண்ட்டு க்ளூ இன்னொரு மேட்ச் ஆக மாட்டேன், இதை விட்டுட்டேன். பாருங்க, முடியலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சம் கழிச்சு யோசிச்சு வரேன். இன்னும் 10 மினிட்ஸ் இதை மாட்டி தான் பார்த்து வந்துடுறேன். வாங்க, நாங்கள் மேலே இது வரையும் இருக்கேன். ஓகே. It's chilling to think the monster is free. Who's a cute bird?
his second child, an apparent son and heir, I'd say. கேஸ் புக் வார்ட்ரோப் கேஸை போட்டுட்டு திருப்பி போனோம். எங்கே போச்சு அது? இதுதானே எக்கலாஜிக்கல் சைட். ஆமாம், எங்கே விட்டாத தூர்க்கா. Stop loitering. Hi bro, hi. Filled with perfume, keeping unknown substances, strong animals. What is it? Clearly of animal origin. எப்படி இது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது, கண்டுபிடிக்கிறது? Suite of elephant and dog universe.
யார் கேட்குறீங்க டிஸ்கார்ட் ஆள வேணாம்? ஓ அவர் வந்துட்டு உடனே பார்த்துட்டு போயிடுவார். ஓகே, நான் ரொம்ப நேரமாக அது யோசிச்சுக்கிறேன், மாற்ற மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் கழிச்சு யோசிக்கிறேன். அந்த ஜென்ஷனுக்கு போகிறேன் வாங்க. நான் அப்புறமா அந்த வித்தியாசம் இது பண்ணுறேன். ரொம்ப ஓவராக குழம்புது. ஆமாம், வியூ சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவர். அவருக்கு கென்ஷன் ஆனால் மட்டும்தான் இருப்பார் அவர் ஃபுல்லாக. சரி ஓகே வாங்க, நான் டிஸ்கார்ட்டுக்கு தான் வரேன். இது ரொம்ப குழப்பிடுச்சு. நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இதை கண்டினியூ பண்ணுறேன். சரி, எந்த சேனல் போகலாம்? நான் வரேன், 5 minutes தண்ணி குடிச்சிட்டு வரேன். நம்ம ஆளுங்க இருக்காங்க, அங்கே போகிறேன். ஜென்ஷன் ஜென்ரல். ஓகே.